Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, untuk video ni cikgu akan beri penerangan mengenai pertandingan e-challenge peringkat sekolah SK Bagan Datoh. Okay, seterusnya sebelum tu kita lihat poster dia dulu ya. Okay, ini poster pertandingan. Okay, ini ialah poster pertandingan. Okay, seterusnya cikgu akan terangkan mengenai syarat-syarat umum. Okey, syarat-syarat umum pertandingan ialah mulanya daripada segi pakaian. Yang pertamanya, peserta diwajibkan memakai pakaian sukan yang lengkap, bersesuaian dan selamat. Okey, pakaian yang beridentitikan sekolah amat digalakkan. Ya, sebab apa? Sebab baju sukan kita ada lencana sekolah. So bila orang lihat, dia akan kenal lah peserta ini daripada sekolah mana. Okey, seterusnya peralatan. Persediaan peralatan pertandingan disediakan oleh peserta sendiri. Walau bagaimanapun, semua peralatan tersebut adalah peralatan yang mudah diperolehi dan boleh dimodifikasikan sesuai dengan keadaan semasa. Peralatan yang memerlukan spesifikasi wajib adalah berdasarkan peraturan pertandingan mengikut sukan yang dipertandingkan. Okey, seterusnya syarat penghantaran video. Okey, ini ada 8 syarat pertandingan video. Okey. Peserta digalakkan untuk mendapatkan rakaman video terbaik bagi cabaran yang disertai sebelum menghantar kepada pihak urusdia. Setiap peserta hanya perlu menghantar satu rakaman sahaja yang terbaik untuk dinilai oleh urusdia. Okey ya. Satu kategori, satu video saja. Tak boleh satu kategori tu sampai 3, 4 ataupun 2 video. Ya. Satu kategori, satu video. Kalau kamu nak sertai 4 kategori, hantar 4 video setiap kategori. Okay, rakaman video perlu asli dan tiada kesan edit. Penyertaan akan terbatal jika didapati meragukan pihak penganjur. Okay, pada pembuatan rakaman tersebut, peserta diminta memperkenalkan diri. Contohnya ya, contoh cukup bagi contoh. Okay, saya Muhammad Fakri Badumanan dari SK Bagan Datoh, daerah Bagan Datoh. Akan mempersembahkan rakaman video. Begitulah kategori apa yang akan masuk. Seterusnya, peserta digalakkan menyuarakan bilangan balingan pukulan sepakan yang dibuat semasa aksi dan rakaman video sedang dilakukan. Penggunaan suntingan muzik iringan semasa aksi dirakam adalah dibenarkan. Okey, sebaiknya kalau nak buat muzik tu boleh, cumanya muzik tu jangan terlalu kuat hingga mengganggu rakaman ataupun sebutan kamu, iaitu sebutan balingan pukulan sepakan, kan? Sebaiknya macam tu. Peserta perlu juga memasukkan jumlah kiraan balingan pukulan sepakan yang berjaya dilakukan berdasarkan video yang dihantar pada ruangan penilaian sendiri. Pihak urusdia tidak akan bertanggungjawab sekiranya pautan diberi tidak dapat diakses oleh panel penganjur. Okey, hantar elok. Jika ada masalah, boleh rujuk pada cikgu ya. Okey, ini adalah jenis-jenis pertandingan. Kita ada 4, iaitu freestyle juggling, bola sepak, beat the wall, sepak takraw, bounce against the wall, iaitu pingpong, bola jaring challenge. Okey, kita tengok satu persatu ya. Okey, yang pertama freestyle juggling, iaitu bola sepak. Okey, syarat pertandingan. Pertandingan dilakukan secara individu. Peserta perlu menimbang bola selama 90 saat seperti yang ditunjukkan dalam video demonstrasi di bawah. Okey, cikgu akan sertakan video demonstrasi. Markah dinilai berdasarkan skill yang ditunjukkan. Sebelum melakukan cabaran, peserta perlu memperkenalkan diri dan nama sekolah. Peserta diwajibkan memakai pakaian sukan yang bersesuaian, lengkap dan selamat. Okey, tidak kalau pakai seluar jeans ke, pakai singlet ke, tak sesuai lah kan. Boleh digunakan apa saja jenis bola yang bersesuaian yang ada di rumah. Tak kisahlah, gunalah bola apa yang bersesuaian. Lakukan aktiviti di tempat yang selamat. Jangan lakukan aktiviti ni tepi longkang ke tepi parit, jatuh nanya rumah. Lakukan aktiviti di bawah pemantauan ibu bapa atau penjaga masing-masing. Penyertaan akan dikira dalam markah PAJSK peringkat sekolah dan akan menerima sijil penyertaan. Setiap penyertaan dapat sijil ya. 5 peserta yang terbaik akan menerima hadiah dan sijil serta mewakili sekolah ke peringkat daerah. Okay, pertandingan ini dibuka kepada seluruh murid tahap 2, murid tahap 4, 5 dan 6 sahaja ya. Okey, mari kita sama-sama lihat video demonstrasi untuk juggling. Okey, baik.
Hi guys, welcome back to another video. So today I've got 15 easy freestyle skills for you guys to try at home. Now freestyle isn't going to improve your performance on the pitch. You're not going to become a better player by doing freestyle skills, but it is a good way to warm up with the ball. It's enjoyable, it's nice to be creative and have a bit of fun with the ball from time to time. So let's get right into the first move. Number one is the foot store, the first move I ever learned, and it's the most important to learn in my opinion because it can actually be the foundation to a lot of other freestyle moves. So if you want to practice your around the worlds and you're not quite confident enough doing it while juggling, you can use the foot store to begin the move. So basically what we're doing is, as the ball is descending, we're dropping our leg to cushion the ball and we're pointing our toes upwards to wedge the ball between our foot and our lower leg. So as you can see here, as I point my toes up, it creates a nice little nest for the ball to land on, and then we can just flick it back up and continue to juggle. So I'd recommend learning the foot store before continuing on into any other freestyle moves. The second move is the around the world, one of the first freestyle moves I ever learned. And what we're doing is making contact with the ball, then moving our foot all the way around it 360 degrees, and then making contact with it in the same spot on the ball. So I would recommend starting this move by using a foot store just so you can get the technique down, learning how to move your foot around that ball. And then when you're comfortable, try juggling it but keeping the ball low, knee height or below. And then as you make contact with the ball, immediately move your foot around it. Don't wait to juggle it up and then move your foot around. Immediately make contact and get around that ball as quickly as possible. So you can either go inwards to outwards or outwards to inwards, whatever you're more confident with. Number three is hop the world. Very similar to around the world, but this time as one foot makes contact with the ball, the opposite foot then comes around to complete that around the world movement. So the key with this one is to leave the ground immediately as you make contact with the ball. So you need to make contact, then immediately hop off of the opposite leg to have enough time to get that foot around it. If you leave it too long, you just won't have enough time, you won't be able to complete the move. I would recommend starting this one from a foot store until you get the technique down, then as you grow in confidence, then try it from a juggling situation. Number four is the crossover. So we're just trying to cross our feet over while continuing to juggle the ball. So you need to hop off of both feet mid-flight, and one foot's going over the top of the ball, similar to an around the world, but the opposite foot underneath is the one that's making contact with the ball. So you're basically just juggling and hopping mid-flight. That underfoot is the one that's making contact with the ball, and the opposite foot just goes over the top of it, so your feet cross over. Number five is the half around the world crossover. So you would have need to have mastered the around the world and the crossover to be able to complete this move, but basically you're combining both. So as you can see, one foot starts to make the around the world movement, then as that foot is halfway around the ball, the opposite foot then hops off the ground to make contact with the underside of that ball, and then we're completing a regular crossover. So just adding a little bit of extra flair into the simple crossover. Number six is the toe bounce, and it's exactly how it sounds. We're trying to bounce the ball off of our toe to continue juggling. So as you can see, I'm planting one foot down, I'm raising my toe to provide a surface for the ball to bounce off of, and then as I raise that toe and the ball makes contact, my opposite foot then goes over the top of the ball and I continue the juggle after. So it's really important to flex those toes upwards, that gives it a nice surface, and you got to get it right underneath the ball as it's coming down. Then you just complete the crossover movement with the opposite leg and then continue the juggle. Number seven is the reverse toe bounce. So just another variation of the toe bounce that you can perform. So this time one foot's coming behind the opposite leg to catch the ball in the toe bounce. So again, we need to get that foot underneath the ball and then raise our toes to provide a surface for the ball to bounce off. And then the opposite foot then steps over it once again.
Number 8 is the outside foot bounce, and even though it's such a simple move, I absolutely love the way this one looks. So what we're doing is juggling the ball a little bit higher this time to give the ball some momentum, and then we need to get the outside of our foot underneath the ball to provide the surface area for the ball to bounce off. So we kind of have to invert our knee a little bit. That's the only way we're going to be able to expose the outside of our foot. So not a movement you're going to perform regularly, a little bit awkward, but as you can see here, just kind of inverting my knee. That's just going to allow me to get the outside of the foot underneath the ball, and then the momentum of the ball dropping is what's going to allow it to bounce off, and then you can continue the juggle. Number 9 is the knee catch around the world. So there's two components to this move. The first being clamping it in between the knees. So you just need to juggle the ball up in the air, and it just takes a little bit of timing to work on catching it in between your thighs just by squeezing either side of the ball to wedge it there. And then the second phase of the movement is just crossing one knee over the other. Then the ball will automatically release, and it almost looks like a hop the world movement. Number 10 is the neck stall, and this is where you catch it on the back of your neck. A very simple technique once you learn how to do it. So you can practice to begin with by just placing it on the back of your neck with your hands, just so you learn how it feels to have it balanced on the back of your neck. And then when you're confident enough, try doing it while juggling. So what we're doing is keeping our eye on the ball at all times, and then as it starts to drop, at the very last second we bend forwards and then cushion it with the back of our neck, but you really need to leave it till the last second to make sure it cushions and doesn't bounce away. Number 11 is the thigh catch. So we need to begin by juggling the ball probably around shoulder height, and then we need to flex our leg, which just means to bend it, and then we're trying to catch it in between our calf and our hamstring. So as you can see, as I bend my leg, it just provides a place for the ball to sit in. Then I need to clamp it in between basically my glute and the lower leg. And then as I release the ball, I flick it up with my heel to continue the juggle. Number 12 is the reverse thigh catch, so just another variation of the thigh catch. On the original thigh catch, we were catching the ball on the same side, so we needed to juggle it up, and then we were just flexing our leg. This time, one leg is going across the other, so we're catching it in between the lower leg of one leg and the upper thigh of the opposite leg. And then as we release the ball, we're just flexing our opposite leg so we can heel the ball up into the air and continue the juggle. Number 13 is the neck stall heel bounce. So we already worked on the neck stall, now we're adding an extra bit of flair to the move. So after we've caught it on the back of our neck, we're just going to stand upright, which allows the ball to drop down the center of our back, and then we need to raise our heel. So this just works on a little bit of timing here. You need to get it right so that your heel makes contact with the ball right as it drops off of your lower back. And if it makes contact at the right time, you're going to allow the ball to bounce back over your head, so then you can retrieve it on the opposite side. So you need to be able to do this without looking, so it's just working on timing, getting your foot in the right position, and then flicking it over your head. Number 14 is the toe bounce 360. So we already worked on the toe bounce earlier, so once you've mastered the toe bounce, you should be able to do this one with a little bit of practice. What we're doing here is, as we bounce the ball off of our toe, we're stepping over the ball 180 degrees, and as the ball bounces off of the toe, we then flick the ball with our heel and then complete the 360 degree turn to continue the juggle. Number 15 is the half around the world heel 360. So just combining a couple of moves we already worked on. So the first part of the move is going halfway around the ball. So as you can see, performing a half around the world movement. Then as my foot's halfway around the ball, I hop off of my opposite leg and land on the foot that was going around the ball. Then as I turn 180 degrees, I'm using my opposite foot to heel the ball into the air. Then as I make contact with that ball, I complete 360.
So there we go, 15 easy freestyle skills for you guys to try at home. And I wouldn't recommend taking time away from your training to work on freestyle, but do it in addition. Use it as a way to warm up and just a fun, enjoyable way to get those extra touches on the football. You see footballers of all levels doing this before training, before their matches, just being creative with the ball and enjoying it. But if you did enjoy today's video and you want to see more freestyle moves, make sure you smash that like button. Also hit that subscribe button for weekly training videos, and I will see you guys in my next video. Okey, seterusnya beat the wall, iaitu sepak takraw ya. Okey, kita lihat syarat pertandingan. Pertandingan dijalankan secara individu. Peserta perlu menimbang bola dan melantunkan bola ke dinding selama 90 saat seperti yang ditunjukkan dalam video demonstrasi di bawah. Peserta dibenarkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan semasa menimbang bola. Okey, guna tangan bukan menimbang ya. Boleh gunakan kepala, kaki, perut, semualah kecuali tangan. Ya, ingat. Sebelum memulakan cabaran, peserta perlu mengukuhkan diri dan nama sekolah. Peserta diwajibkan memakai pakaian sukan yang bersesuaian, lengkap dan selamat. Boleh gunakan apa saja jenis bola yang bersesuaian yang ada di rumah. Kalau tak ada bola takraw, gunalah bola apa pun dengan aktiviti dia. Lakukan aktiviti di tempat yang selamat. Lakukan aktiviti di bawah pemantauan ibu bapa, penjaga dan masing-masing. Penyertaan akan dikira dalam markah PAJSK peringkat sekolah dan akan menerima sijil penyertaan. 5 peserta terbaik akan menerima hadiah dan sijil serta mewakili sekolah ke peringkat daerah. Okey, mari kita sama-sama lihat video demonstrasi untuk beat the wall sepak takraw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan taklimatkan kaedah rakaman video bagi kejohanan sepak takraw MSSPK E-Challenge 2021 Beat the Wall. Peralatan yang diperlukan adalah sebiji bola takraw, dinding dan pakaian sukan yang lengkap.
sebelum memulakan rakaman, murid-murid diminta untuk menyatakan nama, sekolah dan daerah. Sebagai contoh, saya Muhammad Hishamuddin bin Cik Omar, sekolah SMK Raja Permaisuri Bainon, daerah Kinta Utara. Setelah murid menyatakan maklumat nama, sekolah dan daerah, maka murid bolehlah memulakan aktiviti untuk membuat rakaman. Tetapi rakaman yang dilakukan mestilah dalam tempoh masa 90 saat. Oleh itu, murid-murid haruslah mempunyai stopwatch, di mana stopwatch tu boleh didapati dalam telefon pintar yang ada. Jadi, tunjukkan durasi masa mula dan juga tamat. Semasa sesi rakaman dijalankan, keseluruhan video mesti menampakkan seluruh anggota badan, pergerakan bola ke dinding dan juga stopwatch. Jadi kita akan mulakan aktiviti. So seorang akan mengawal stopwatch, minta bantuan daripada ahli keluarga ataupun adik-beradik yang terdekat. Mula. Tamat. Setelah selesai aktiviti menimbang bola ke dinding ataupun beat the wall, maka murid-murid perlu tunjukkan kepada kamera bahawa betul murid-murid menjalankan aktiviti dalam tempoh masa 90 saat. Setelah selesai rakaman, murid-murid perlulah upload video rakaman aktiviti ke channel YouTube ataupun Facebook. Kemudian link daripada rakaman video yang telah pun diupload ke channel YouTube ataupun Facebook diambil dan diisikan dalam Google Form penyertaan yang boleh dirujuk di MSSPK e-Challenge 2021. Murid juga diminta untuk membuat penilaian kendiri dengan mengira jumlah timbangan menggunakan anggota badan dan juga jumlah lantunan bola ke dinding. Maklumat ini penting untuk dilengkapkan di bahagian penilaian kendiri dalam Google Form. Saya doakan kepada murid-murid agar dapat menjalankan aktiviti dengan selamat dan mematuhi SOP. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya bounce against the wall, itu pingpong ya. Okey, kita lihat secara pertandingan. Pertandingan dijalankan secara individu. Peserta perlu membuat rakaman pukulan bola pingpong ke dinding dan membuat pukulan seterusnya selepas bola melantun ke lantai selama 60 saat seperti yang ditunjukkan dalam video demonstrasi di bawah. Okey, kamu boleh lihat nanti video demonstrasinya ya. Peserta wajib membuat tanda pada lantai dengan jarak 1 meter antara dinding dengan kedudukan peserta. Sebelum memulakan cabaran, peserta perlu memperkenalkan diri dan nama sekolah. Peserta diwajibkan memakai pakaian sukan yang bersesuaian, lengkap dan selamat. Boleh gunakan apa saja jenis bola atau alat pemukul yang bersesuaian yang ada di rumah. Kalau tak ada bat pingpong tu, kamu boleh gunakan buku keras ke sebarang yang bersesuaian lah. Kayu ke apa saja, bebas. Asalkan menepati syaratnya. Lakukan aktiviti di tempat yang selamat. Lakukan aktiviti di bawah pemantauan ibu bapa penjaga masing-masing. Penyertaan akan dikira dalam markah PAJSK peringkat sekolah dan akan menerima sijil penyertaan. 5 peserta terbaik akan menerima hadiah dan sijil serta mewakili sekolah ke peringkat daerah. Okey. Mari kita sama-sama lihat video demonstrasi untuk pingpong ni ya. Bounce again. Salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pukulan bola pingpong ke dinding dengan menyentuh lantai untuk pertandingan
sekali, peserta perlu memperkenalkan diri. Ini sebagai contoh. Nama saya Tan Melo dari SMK Jalan Tasik Ipoh, daerah Hinta Utara. Selepas keterangan, sila tunjukkan dalam video ukuran jarak dengan dinding sekurang-kurangnya 1 meter dengan menggunakan berbaris yang panjang dan buat penanda di atas lantai. Sebagai pembelaan, peserta kena berada di belakang penanda dan mula bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sekiraan bola jatuh, tangkap dan terus sambungkan kiraan. Dalam masa 1 minit, bilang beberapa banyak pukulan yang boleh anda lakukan. Selamat mencuba. Okey, seterusnya bola jaring challenge. Ni yang terakhir ya. Kita lihat cara pertandingannya. Pertandingan dijalankan secara individu. Peserta perlu meniru semula cabaran atau challenge seperti yang ditunjukkan dalam video demonstrasi di bawah. Okey, tengok video. Buat 10 kali ulangan untuk setiap challenge. Ada 10 challenge semuanya. Okey, ada 10 challenge kamu boleh buat. Peserta diwajibkan memakai pakaian sukan yang bersesuaian, lengkap dan selamat. Boleh gunakan apa saja jenis bola yang bersesuaian yang ada di rumah. Kalau tak ada bola jaring, guna bola sepak ke, bola adik kamu ke, terpulang lah, asalkan namanya bola. Jangan gunakan lesung batu, bahaya. Okey, lakukan aktiviti di tempat yang selamat. Lakukan aktiviti mengikut kemampuan masing-masing. Sekiranya challenge dirasakan sukar, lakukan yang mana mampu saja. Okey, tak ada paksaan ini tu. Lakukan aktiviti di bawah pemantauan ibu bapa penjaga masing-masing. Penyertaan akan dikira dalam markah PAJSK peringkat sekolah dan akan menerima sijil penyertaan. 5 peserta terbaik akan menerima hadiah dan sijil serta mewakili sekolah ke peringkat daerah. Okey, sama-sama kita lihat demonstrasi untuk bola jaring challenge.
Okey, baik. Ini adalah QR code untuk penyertaan. Kamu boleh scan ataupun kalau kamu tak dapat scan, kamu boleh klik link ni. Okey, tak boleh klik pun tak apa. Boleh PM cikgu untuk dapatkan link dan QR code tersebut. Semua boleh sertai. Semua murid tahap 2 boleh sertai ya. Okey, penjualan tadi. Tak kira lelaki ke perempuan. Okey, kalau perempuan nak main bola sepak, saya nak timbang bola cikgu. Boleh, timbanglah bola. Lepas tu hantar video ikut penyertaan. Tak apa, tak kisah. Setiap penyertaan cikgu akan bagi satu penyertaan, satu sijil. Maknanya kalau kamu masuk 4 penyertaan, 4 lah sijil kamu ya. Okey, seorang setiap tak kisahlah, cikgu tak akan ada sekatan dekat situ. Okey, baik. Cukup saja video untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jaga diri baik-baik. Buat yang terbaik. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.